Hello. In this video, we are going to continue our third session with respect to the MCQs. Okay, for APPSC Group 2. I have picked most important current affairs. And the current affairs lo unna most important questions unnayo అన్ని questions తీసుకున్నాను. So we'll put some more efforts to take that keywords plus our explanation part. So recently news lo ఉన్నది urea gold. What is the meaning of urea gold? See, ఇప్పటివరకు బేసికల్లీ నానో యూరియా అని చదివే ఉంటారు, which was in almost in every newspapers, etc. So based on this, what is urea gold? Urea gold, nano urea is nothing but you would have studied in science and technology. Now, neem coated urea, coating with neem, and this is urea gold, which is basically with respect to sulfur. Okay, so three important terms I have written here. The answer is wherever sulfur you find, you can go for that. Urea gold is urea infused with sulfur. Okay, sulfur content add చేసిన యూరియాని మనం యూరియా గోల్డ్ అంటాం. టు అడ్రస్ ద సల్ఫర్ డెఫిషియన్సీ, సల్ఫర్ గనక కంటెంట్ తక్కువ ఉంటే సాయిల్ కంటెంట్ లో మనం ఆ సల్ఫర్ ని ఎలా యాడ్ చేస్తున్నామో బేసికల్లీ ఆ యూరియాతో పాటు యూరియా గోల్డ్ ఇస్ యూరియా ఇన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ సల్ఫర్. సో యూరియా ప్లస్ సల్ఫర్ కంటెంట్. సో third option, urea gold is urea infused with the sulfur to address the sulfur deficiencies. Now urea gold ante ఏంది? So it's a formulated fertilizer that combines urea with sulfur. Okay, urea ni sulfur combination lo ఉండేది. This innovation is designed to address the dual challenges of providing nitrogen through urea and correcting sulfur deficiencies in soil. No, దీనివల్ల లాభాలు ఏంటి? Why it is so important? సల్ఫర్ అనేది బేసికలీ సెకండరీ న్యూట్రియంట్, ఎసెన్షియల్ ఫర్ క్రాప్ గ్రోత్. ఓకే, క్రాప్ గ్రోత్ కోసం సల్ఫర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ బేసికలీ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద క్రాప్. బేసికలీ మనం ఎన్సీఆర్టీస్ లో చదువుతాం ఇవన్నీ. పర్టికులర్లీ ఫర్ విచ్ సీడ్స్, విచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, దట్ ఈస్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్రాప్స్, ఆయిల్ సీడ్స్, పల్సెస్ అండ్ cereals. This is very very important for their growth. అండ్ డెఫిషియన్సీ కనుక ఉంటే క్రాప్ ఈల్డ్ క్వాలిటీ అనేది తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్, ఇంట్రొడ్యూసింగ్ యూరియా గోల్డ్ హెల్ప్స్ మెయింటైన్ న్యూట్రియంట్ బ్యాలెన్స్. డెఫినెట్లీ న్యూట్రియంట్ బ్యాలెన్స్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది, ప్లస్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్, యూరియా గోల్డ్ ఇస్ నాట్ ఏ బయో ఫర్టిలైజర్స్ బట్ ఏ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్. నెక్స్ట్, యూరియా గోల్డ్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఫాస్ఫరస్. ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫికల్లీ యూజ్డ్ ఇన్ సల్ఫర్ కాంబినేషన్. సో ఈ మిగతా స్టేట్మెంట్స్ ఏవి ఉన్నాయో, ఈ వై నాట్ బయో ఫర్టిలైజర్స్, why not phosphorus, why not micronutrient rich fertilizers with organic farming? While it is micro, like nutrient rich, definitely yes, it is not categorized as an organic fertilizer, but ఇది ఏంటంటే synthetic one అన్నమాట. Okay, so options ని కూడా విడిగా చదువుదాం. So what is meaning of the urea gold has been clearly explained. Okay, urea gold is in news. Next, very important, consider the following statements. In 2022 Kharif season, India's average productivity is lower than world's highest productivity. Average productivity is lower than world's highest productivity in crops like paddy, maize and sunflower. Almost ఇది కరెక్ట్, డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇది హిందూ పేపర్ నుంచి అండ్ సర్వే నుంచి. The fishing and aquaculture sector consistently exhibited higher growth rates than crops, livestock and overall agriculture between 2017-18 నుంచి 2022-23. అంటే consistently, is it consistently? I don't think so it is consistently, because ఇక్కడ మిక్స్డ్ ట్రెండ్ ఉంటుంది. ఇది ఆల్రెడీ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ కూడా నేను తీసుకున్నాను మొన్న. సో విల్ టేక్ వాట్ ఇస్ దట్. ఓన్లీ వన్ ఇస్ కరెక్ట్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ. It is evident that all India average productivity for paddy, maize, sunflower in 2022 Kharif season is significantly lower than the
world's highest productivity for these crops. All right. Next, second statement ఎందుకు wrong అంటే if you can look at the content with respect to the productivity comparison of the various activities and also the fishing and aquaculture మనం తీసుకుంటే you look at fishing and aquaculture, it has come down. Okay, further has come down and then it has increased and further it has come down, so it is showing a mixed trend, but there is no consistency in this. The fishing and aquaculture sector showed a higher growth rate than other sectors, but in some sectors it is not consistent. It is not consistent. So basically ఏంటంటే ఇట్లాంటి బ్లాగ్స్ నుంచి లేదా న్యూస్ పేపర్స్ లో వచ్చే టర్మినాలజీస్ నుంచి డేటా నుంచి మనకి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ద సేమ్ థింగ్ వరల్డ్ వరల్డ్ హైయెస్ట్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఇండియాస్ యావరేజ్ ప్రొడక్షన్. వరల్డ్స్ హైయెస్ట్ ప్రొడక్షన్, ఇండియాస్ యావరేజ్ ప్రొడక్షన్ తీసుకుంటే కంపేర్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్రాప్స్. గ్రౌండ్ నట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రాప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో అక్కడ మనకు వరల్డ్ హైయెస్ట్ యావరేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మేజ్ is one of them and paddy is the next one. Okay, this is very important question I feel for the examination of APPSC. Okay, next, consider the following statements regarding the agriculture infrastructure fund. ఇది ఆల్మోస్ట్ ప్రతి క్లాస్ లో చెప్పాను నేను. అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ కి సంబంధించి the AIF is a central sector scheme. So underline here, central sector scheme aimed at providing financial support for the development of the farm gate infrastructure. AIF provides medium-term debt financing for post-harvest management and not community farming projects. See, basically, is it not community farming projects? Then what kind of project it is going to promote? We'll see now. See, here, the intention of AIF is to promote the community farming projects only. While AIF indeed provides medium-term debt financing, it is definitely for the medium debt financing. Okay. For post-harvest management infrastructure. Basically, AIF తీసుకొచ్చినందుకు AIF agriculture infrastructure. Name itself suggests for what? It is for the development of infrastructure. Any kind of infrastructure. Generally post-harvest management infrastructure. It also extends its support to community farming projects, cluster farming, infrastructure for the farmers group. Okay. For example, small farmers agro consortium. ఇక్కడ నుంచి గ్రూప్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ మార్జినల్ అండ్ స్మాల్ వీళ్ళు టైఅప్ చేసుకొని ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు బోరో ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ టు రేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సో ఇలాంటివి కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. నెక్స్ట్, అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ ఇస్ ఎ సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్. అండర్లైన్ దిస్. వాట్ ఈస్ దిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని పెంచడానికి. ఇట్ విల్ ట్రై టు ఇంప్రూవ్ ద క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. It will try to improve the critical infrastructure. Cold storages అనుకోవచ్చు. Here I have written warehouses, silos, processing units. Okay, so critical infrastructure, why do you want to make it? To reduce the loss. Critical infrastructure basically to reduce the loss. Very very important question. AIF అయితే ఆల్మోస్ట్ అన్ని న్యూస్ పేపర్స్ లో ఉంది. AIF related data is everywhere in the survey. బడ్జెట్ లో ఉంది, సర్వేలు మాట్లాడుతున్నారు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద మోస్ట్ న్యూస్ పేపర్స్ లో ఉంది. నెక్స్ట్, ప్రధానమంత్రి, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ ద ప్రధానమంత్రి కిసాన్ మన్ధాన్ యోజన. ఇది ఆల్మోస్ట్ అన్ని క్లాసెస్ లో ఐ హావ్ డిస్కస్డ్. వాట్ ఈస్ దట్? దిస్ ఇస్ basically related to one important point, which is pensions. So here it is. Another point you have to remember is age-wise enrollment in the age group enrollment plus me contribution, government contribution. So PMKSY provides a monthly pension of 3,000 to the farmer families after the farmers reaches the age of 60. So farmers 18 and 40 years group లో వీళ్ళు ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఈ స్కీమ్ లో. ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు? 55 to 200 per month కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. ఓకే,
సో బోత్ ఆర్ బేసికల్లీ కరెక్ట్. ఇక్కడ ఏజ్ గ్రూప్ గుర్తుపెట్టుకోండి, 18 to 40 అండ్ పోస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్టర్ విచ్ ఏజ్ గ్రూప్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ 60 years. ఓకే, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్. ఇది సర్వేలో ఉంది. ఓకే, బడ్జెట్ లో గవర్నమెంట్ వీటి గురించి మాట్లాడుతుంది. ఓకే, సో మంత్లీ పెన్షన్ అంటే హియర్ యూ హ్యావ్ టు అండర్లైన్ monthly pension of 3,000 to enrolled farmers after they get the age of 60. Very very important point. సో ఇది ఒక సోషల్ సెక్యూరిటీ వల్నరబుల్ ఫార్మర్స్ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళకు. నెక్స్ట్, ఫార్మర్స్ 18 years ఆఫ్ ఏజ్ నుంచి 40 years ఆఫ్ ఏజ్ నుంచి ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు. నామినల్ ప్రీమియం ఎంత, 55 రూపీస్ నుంచి 200 రూపీస్ పర్ మంత్. అంటే ఏజ్ గ్రూప్ పెరిగే కొద్దీ ప్రీమియం కూడా పెరుగుతుంది, డిపెండింగ్ ఆన్ దర్ ఏజ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎన్రోల్మెంట్. విత్ ద గవర్నమెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్, అంటే మీరు ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారో గవర్నమెంట్ కూడా అంతే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. దిస్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ టు సర్టెన్ ఎక్స్క్లూషన్ క్రైటీరియా సచ్ as ఇక్కడ ఎవరిని ఎన్రోల్ చేసుకోబోతున్నారు, ఎవరిని గవర్నమెంట్ మాక్సిమం సీలింగ్ లో పెడుతుందంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్. ఆల్ రైట్, దిస్ ఇస్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ దట్. నెక్స్ట్, రిగార్డింగ్ ద డైవర్జన్ బేస్డ్ ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ DBI, regarding the diversion based irrigation system DBI that is seen in news, which of the following is correct? DBI system use electric pumps. DBI system rely on gravity flow. DBI systems are primarily implemented in urban areas. DBI system are designed for hydropower generation. Actually, I wanted to give you to comment in the YouTube, but I have to explain you more things, so I'm taking it directly. See, DBI system rely on the gravity flow to divert water from the streams to agriculture fields, making them cost effective for hilly terrains. Hilly terrains లో, geographical terrains లో అక్కడ మనకు బేసికల్లీ వాటర్ ఫెసిలిటీస్, ఓకే, ఏవేవి ఉన్నాయో వాటర్ ఫెసిలిటీస్ హిల్లీ టెరెన్స్ ఏవేవి ఉన్నాయో వాటిని కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ గా వాడుకోవడం. సో DBI system use gravity to divert stream water to agriculture fields, costing approximately 300 per running meter, making them viable for hilly terrains. So hilly terrains one very important point గుర్తుపెట్టుకోండి, గ్రావిటీ ఫ్లో వల్ల మనము వాటర్ అనేది డైవర్ట్ చేస్తున్నాం టు స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ద అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్, సో దట్ కుడ్ బి వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ టు యూస్ దిస్ రన్నింగ్ వాటర్. దట్స్ ఇట్. సో రిమెంబర్ దిస్ స్టేట్మెంట్, we can put it B as the answer. All right. Next, consider the following statement with respect to Agri Stack. ఇది కూడా చాలా వరకు నోట్స్ లో నేను రాపిచ్చాను. Agri Stack, very one important is Indie Stack or IND Stack. This also you have to read. Agri Stack is a digital platform, obviously, yes, developed by the government of India to integrate stakeholders and improve agriculture outcome through data and digital services. ఒకటేమో general statement. This is very general statement. The platform enables the targeted delivery of fertilizer subsidies based on the parameters such as land ownership and prominent crop in a district. I want to add few more points. Basically, this is very general. ఇది కూడా జనరల్, ఇది కూడా సర్వేలో ఉంది యాక్చువల్లీ. బోత్ ఆర్ కవర్డ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ సర్వే. విల్ సి. స్టేట్మెంట్ 1 is correct because it's a general, it is to improve agriculture outcome for the farmers. ఈ డిజిటల్ డేటా, డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, డిజిటల్ డేటాని పెంచడానికి తీసుకొచ్చారు. అగ్రి స్టాక్, వాట్ డస్ ఇట్ డూ? సపోర్ట్స్ ద target delivery of fertilizer subsidies by identifying genuine farmers and authorized representatives and determining the quantity of subsidized fertilizers based on the factors like land ownership and permanent. Basically, ఈ అగ్రి స్టాక్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ అలోకేషన్స్ ని పెంచుతుంది, ఐడెంటిఫికేషన్స్, బెనిఫిషరీని కరెక్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, ఎంత శాతం సబ్సిడీస్ ఇవ్వాలో వాళ్ళకు మాత్రం సబ్సిడీస్ ఇచ్చేలాగా చేస్తుంది గవర్నమెంట్ ద్వారా. That means Agri Stack aims to reduce inefficiencies, first point, ensure the appropriate allocation of subsidies, I told you just now, promote data-driven policy making in agriculture, this is very important. అంటే అక్కడ అసెస్మెంట్లు చేయడం, ప్రాపర్గా ల్యాండ్ అనాలిసిస్ని చేయడం, టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ని అనాలిసిస్ చేయడం, ఇరిగేషనల్ ఫెసిలిటీస్, సబ్సిడీస్, ఓకే, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్టిలైజర్ సబ్సిడీస్, వీటన్నిటిని గుర్తించి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ అ ప్రాపర్ పూల్, ఒక డేటా. This aligns with the broader goals of enhancing productivity and supporting farmer through better source allocation. మనకు ఈ అగ్రి స్టాక్ ద్వారా ఎంత శాతం సోర్స్, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబ్సిడీస్
For example, any sort of benefits given via fertilizers. సో ఏదైనా లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయనుకో వాటిని తగ్గించడం అండ్ ఒక ప్రాపర్గా డేటాని కంప్లీట్గా డేటాని ఒక అగ్రి స్టాక్ వాటిలో మనం ఒక లూప్లో పెట్టడం. నెక్స్ట్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ agriculture market infrastructure AMI sub scheme. So AMI sub scheme under the integrated scheme for agriculture market ISAM provides capital subsidies to improve storage infrastructure in agriculture sector. Okay, the subsidy rates under the scheme is 25% across India. So that's always remember such kind of term, 25% across India, covering individuals, farmers, FPOs, cooperatives and state agencies. First thing, can it be 25% across India? So ఇలాంటి 25% ఇస్తే కొన్ని స్టేట్స్ can they move ahead with the schemes? Definitely it is very, very difficult వాళ్ళకు. So అందుకే second statement is incorrect. So it is not uniform, you have to remember. And the scheme provides 25% ఎవరికి ప్లేన్ ఏరియాస్కు, 33% అనేది నార్త్ ఈస్టర్న్ అండ్ హిల్ ఏరియాస్కు. సో వాళ్ళకు సబ్సిడీ అనేది కొంతవరకు గవర్నమెంట్ ఎక్కువనే ఇస్తుంది. It is a demand driven, credit linked and benefit individual farmers, FPOs and cooperatives. Next, AMI is a subsector or sub-scheme under the integrated scheme for agriculture marketing, which aims to provide capital subsidies for the development of storage infrastructure in the agricultural sector. And వీటికి సంబంధించింది ఇంతకు మనం అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ ఏది చదివాము ఫండ్స్. ఇక్కడ పోస్ట్ హార్వెస్ట్ బేసికల్లీ లాస్ ఏదుందో ఆ లాస్ని తగ్గడానికి, దట్ మీన్స్ టు రెడ్యూస్. వాట్ ఆర్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూ వాంట్ టు మేక్, యూ కెన్ మేక్ ఇట్. With that infrastructure, you can reduce the post-harvest losses. All right. Next, consider the following statements: single state and multi-state cooperatives. For example, if I take financial institutions, okay, financial institute classification, banks ఉంటుంది మనకు, నాన్ బ్యాంక్స్ ఉంటుంది. బ్యాంక్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఇది ఆల్రెడీ క్లాస్ చాలాసార్లు చెప్పాను. కమర్షియల్ ఒకటి, కోఆపరేటివ్ ఒకటి. కోఆపరేటివ్ టూ టైప్స్, మళ్ళీ అర్బన్ కోఆపరేటివ్స్, rural cooperatives. Urban cooperatives two types మళ్ళీ, one is single state, next one is multi-state. Multi-state అంటే పంజాబ్ మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ 2 స్టేట్స్లో రిజిస్టర్ అయినవి. సింగిల్ స్టేట్ అంటే ఓన్లీ తెలంగాణ, ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే, స్పెసిఫికల్గా 1 స్టేట్లో ఉండేవే మాత్రమే. మహారాష్ట్ర హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ ద బోత్ ద సింగిల్ స్టేట్ అండ్ మల్టీ స్టేట్. అంటే మహారాష్ట్రలో సింగిల్ స్టేట్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయా, మల్టీ స్టేట్లో కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయా? సో ఈ డయాగ్రామ్తో యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. So is it Maharashtra occupying the highest or not? Next, Bihar has the lowest number of cooperatives. ఇప్పుడు చూడండి, both are correct. Why? Because మహారాష్ట్రలో అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి అండ్ బీహార్లో అన్నిటికన్నా తక్కువ ఉన్నాయి. ఒక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ number of cooperatives registered under the single state act lo, Maharashtra is the one which has been occupied the highest. So Maharashtra has been highest. So Maharashtra, Gujarat, next very important it is Telangana. So you have to put it in the order: Maharashtra, next one is Gujarat, next one is Telangana. So 3 important you have to remember. Next, number of cooperatives registered under the multi-state. So ఇప్పుడు సింగిల్ స్టేట్ లో మహారాష్ట్ర ఆక్యుపైస్ ద ఫస్ట్, ఓకే, అండ్ సింగిల్ స్టేట్స్ లో మహారాష్ట్ర ఆక్యుపైస్ ద ఫస్ట్, అండ్ మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ అగైన్ మహారాష్ట్ర ఆక్యుపైస్. మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ ఢిల్లీ, ఐ గెస్. మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ ఢిల్లీ. మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్ and Delhi. So very, very important. You look at this data, as you move down, it is decreasing. So Maharashtra, Gujarat, Telangana, ఇవి మనకు సింగిల్ స్టేట్లో, అంటే మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ మహారాష్ట్రలో రిజిస్టర్ అయినవి. నెక్స్ట్ మల్టీ స్టేట్స్ అంటే మహారాష్ట్రలో ఉండేవి, పంజాబ్లో ఉండేవి, మహారాష్ట్రలో ఉండేవి, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఏపీ, ఇలా. సో అందులో కూడా మహారాష్ట్రనే టాప్. సెకండ్ హైయెస్ట్ అనేది మల్టీ స్టేట్లో మనం తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ బేసికలీ యూ హ్యావ్ ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ ఢిల్లీ. సో మగప్ దీస్ డేటా అండ్ ensure that you mark very properly with respect to the answers. And if you look at Bihar occupies, ఈ మనకు సింగిల్ స్టేట్లో బీహార్ ఇస్ ద లాస్ట్ వన్,
and Madhya Pradesh is the last one. So you have to remember Bihar on the one side. Here, anyways, Maharashtra comes first, and on the other side, it is Madhya Pradesh. Look at Madhya Pradesh is the last one. We can expect such kind of questions. It's a very, 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 very important questions. సో డైరెక్ట్ గా ఏదో కంటెంట్ చదవడం కాదు, రియలిస్టిక్ కంటెంట్ అంటే టాపిక్ ని అర్థం చేసుకుంటూ కరెంట్ అఫైర్స్ ని కోరిలేట్ చేసి చదవాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ consider the following statements. The crop residue management scheme provides financial support for managing crop residue across all Indian states. Is it all or not? Underline first. Next, the scheme includes financial support for large-scale demonstration of biodecomposers, a microbial consortium that accelerates in situ decomposition of paddy. Within the field, మనము decomposition of paddy straws ని తయారు చేయడం. Okay. So here statement 1 is incorrect because I have highlighted there. Okay, one very important point which is in all Indian states. Next, see, the crop residue management scheme is not implemented across all. Crop residue management seeds అనేది basically మనకు ఈ పొల్యూషన్ issues PM 2.5, PM 10, PM5 ఇలాంటి ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్న మేజర్ ఇష్యూస్ ఉన్న స్టేట్స్, those states which are rank topped on most dangerously impacted due to this pollutants. So basically ఈ states లో we can also talk about agriculture residue ni those states which are actually try to make stubble burning there. So they try to make stubble burning there. సో అలాంటి స్టేట్స్ కు క్రాప్ రెసిడ్యూ మేనేజ్మెంట్ స్కీమ్ అనేది ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇస్తున్నాం. అన్ని స్టేట్స్ కి కాదు మళ్ళీ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ఆల్ ద ఇండియన్ స్టేట్స్. ఎలాంటి స్టేట్స్? ఆబ్వియస్లీ పంజాబ్ అండ్ హర్యానా విల్ బి టాప్. ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ ఎన్సిటీ ఆఫ్ ఢిల్లీ, అక్కడే ఎక్కువగా మనకు పొల్యూషన్ ఉంది. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్. స్కీమ్, ఆబ్వియస్లీ స్కీమ్ ఇప్పుడు సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి, ఇట్స్ వెరీ జనరల్. ద స్కీమ్ ఇంక్లూడ్స్ ఆబ్వియస్లీ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. వీటి కోసం బయోడికంపోజర్, మైక్రోబియల్ కన్సార్టియం, ఇన్సిటు డికంపోజర్ అంటే అక్కడే ఫీల్డ్ లోనే డికంపోజ్ చేయడం. సో 1 is incorrect and statement 2 is correct. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఉన్న న్యూస్ టర్మ్స్ ఎన్సిఐపి ఎస్టెక్ విండ్స్. ఎన్సిఐపి ఎస్టెక్ విండ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ న్యూస్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు వాట్? గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవన్నీ ఈల్డ్ ని ప్రమోట్ చేయడానికి తీసుకొచ్చినవి. This all are being introduced to basically promote the yield. So what are those? STEC is a technology-based yield estimation mechanism implemented in 9 states. Very, very important. So what are those 9 states? First one is Assam, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh. So very, very important. Andhra Pradesh is also included. Tamil Nadu, Karnataka and Odisha. ఇది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిందంటే ఖరీఫ్ సీజన్ 2023 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, సో ఇస్ టెక్నాలజీ బేస్డ్. ఇప్పుడు బేసికల్లీ విండ్స్ అని ఉండనివ్వండి, లేకపోతే ఎన్సిఐపి ఉండనివ్వండి, ఈ టర్మ్స్ న్యూస్ లో ఏది ఉందో ఇందులో ఎన్సిఐపి, ఎస్టెక్ అండ్ విండ్స్. ఎస్టెక్ అనేది టెక్నాలజీ రిలేటెడ్. ఎస్టెక్ అనేది టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ yield estimation. So what are the other things? Other things includes DigiClaim payment module under NCIP, real time weather కాదు. You look at DigiClaim payments, crop insurance సంబంధించింది. I'm sorry, it is related to the crop insurance. All right, next, if you look at winds, automatic weather centers, that means winds are related to automatic drone. No, these are basically related to the weather. We can take as a keyword. Wind stands actually for that only.
automatic weather stations, and automatic rain gauges. So what is the answer? Basically, these are all related to the agriculture, as I told you in the first statement, but these are trying to promote the yield, but STEC is the one which is directly related to the yield. So I have already written here, STEC is the one which is directly related to the yield. All right. So I'll come up with the more questions, because framing of the questions will take much more time than the, taking an explanation part, because all the content has to be added in this, cooperate with the current affairs, etc. Okay, so go through these questions. If you have any doubt, you can post on the comment section. Thank you so much, and we'll meet in the next video.